Good evening, dear viewers, and welcome to another episode of Health Link, brought to you in the studios of QTV by myself, your host, Dr. Shamila Jah, and my co-host, Dr. Masarendin Njai. The COVID-19 pandemic in the African region continues to evolve. Our neighboring country, Senegal, also is reporting many cases, and also we heard yesterday we have 5 new positive confirmed cases of COVID-19 in the country. And this message is extremely important for us. It means that we really need to step up our preventive measures and listen to the Ministry of Health and what they are telling us, and try our best to prevent this from spreading further. So what we are going to do today, we are going to listen to you, hear your questions and anything that you want us to clarify, because we know there is a lot of information out there that people are really trying to assess, to see, clarify, to see which ones are credible and which ones are not. So we are going to give you the opportunity. So today it's going to be a special edition where we listen to you and we will answer your questions. So I'll hand it over to my co-host so that he can greet our Wolof and Mandinka viewers. Welcome. Thank you very much, Dr. Jah. I'm baligol be kontana na kafunyo ni baligol men mel lamoy kan albe dawda na albe te momento nyin tembola bal bismillah na programme to mom Health Link ngamen ke QTV be mom fala bi na kacabe kala menti wala lafta kala moy molla animbe nyo makoy nona nyaadi le pour ka je ko nyin sasa kana janjam banko kan o kamala me layno ella pour mol se nyin karo ke ani contribution ke men yalonko wala be makoy la pour nyin ko kana janjam bake ba ni ajube kunu ngam yal be amule ko molul koten sotta men yalon ko yenyin sasa soto nyimba ko kanjang way men tandi ko wala nyinti ko sasa nyimbe banko kanne andong ase janjan nole sa en to be mun kala pour kam fan tan kanyin sasa la laftan nale wala kacha bake bi na kacha kono suñ mbokki deglu kati ñu ngi la nuyu welcome len suñ programme bi bu dit Health Link bu nek QTV ñu ngi nuyu ñu ne waxtaanal tey si affaire yi coronavirus bi comme ni ñu ko daan defee rek every week tey nag dañ bëgg a programme bi spécial mooy ne ñu déglu leen ñu seet naka la ñu mën a waxtaanee pour dimbale suñ boppa ñu aar suñ boppa si feebar bi te loolu naka lañ ko mën a defee mooy ñu waxtaan ak yéen ñu seet yéen lan mooy seen xalaat ak ñun tam suñ xalaat lan la pour ñu jéem a jokkoo ñu understand loolu so ñu ngi ubbi line bi tey ku mun a call mun nga call laajte ñu waxtaan ñu seet naka la ñu mën a dimbale pour ñu aar suñ boppa si feebar bi so leen ko gisee itam government make nañu a lot of measures waaye dañ realize ne nit yi nekkuñ di bàyyi xel si mesures yi lu government wax so si kaw loolu nañ mën a waxtaan ak yéen lu baax ñu seet naka la ñu aaree suñ boppa si programme bi jërëjëf. Thank you so much, Dr. Njai. So, dear viewers, the line is open. Please, the number will be appearing very soon, 5050505. We are here for you today to listen to you and answer your questions directly. Thank you. So, Dr. Njai, it's good we talked about the preventive measures. And I think it's good for us to also remind both ourselves, you know, it's always good to remind ourselves and also the viewers on what preventive strategies that we, we want them to do. Would you like to maybe open that up by telling us the preventive strategies? Yeah, so if we all understand, we have said that the disease is spread through respiratory droplets. And when we know that respiratory droplets can only come when somebody sneezes on you or somebody coughs on you. And if that happens, either it falls on your mucous membranes, then you get the disease. Or somebody got the disease, touch somewhere where they put the disease, the virus there, you come and take the virus on your hands, you didn't wash your hands, you touch your face, then you get infected. So looking at how do we prevent that? First of all, you don't allow anybody to cough or sneeze on you. And how do you maintain that? You make sure that you are distant from people. The second one is anybody who is coughing, you make sure that you either cover your mouth, sneeze in your elbow, or you just use a mask so that you don't cough on people or sneeze on people. And then anybody, you make sure you wash your hands, because where you are going to touch this virus, you will never know. So we have to make sure that we wash our hands all the time to make sure that we are not infected with this. Yeah. Yeah. Thank you very much. So the main important, what he just said is very, very important, which is the distancing. And you know, Dr. Njai, now they are saying
physical distancing, not social distancing, because it should be closer socially, but the physically you need to be distant. So that is the most important, and all evidence has shown the physical distancing part is actually the one that has the in terms of ranking, in terms of prevention, is the one that has the highest evidence in this. So we have a caller. Okay. Yeah. Hello, caller. Hello. Assalamu alaikum. Good evening. Hello. Hello. Man na ngeen def Jàmm rek. Dr. Ndiaye and the other lady maa ngi leen di nuyu. Ok, jërëjëf. Di leen jërëjëfal ci seen waxtaan bi foofu. Jërëjëf. Li ngeen wax yëpp dëgg la. Gambien bi moo dëgër boppa. Comme lu docteur Ndiaye doon wax. waaye taxut ne ba léegi nit ñaa ngi def seen dem. waaw ku dee beneen tëdd si bàmmeel bi yow kooku noppalu sa bopp. noppal nga sa boppa. Hello. We can't hear him very well. I think this is the network. He's gone. Yeah, but I think I think jërëjëf sa call bi I think sa call bi dafa solo trop because soo ko xoolee li ñu wax rek Gambia bi dafa dëgër boppa loolu moom mënuñ koo aaye wax parce que soo ko xoolee suñu waxee nit yi ne soo xoolee other countries like China wax naa ko ñaata yoon ne China the way they succeed ak ñoom Korea mooy self discipline bu ñu waxee nit yi si kër bi rek nit yi ñoo am nañ si kër bi so comme li ma ko dee waxee virus bi du dee mun a dox du dee mun a dem fenn ida nga isi ko o nga dem jëli ko so nit moo ko mun a yóbbu fenn so soo génnu demuloo fenn kenn ñëwut sa kër doo mun a am feebar bi so ñëpp kon loolu la ñu war a understand te soo gisee nguur gi ñu ne ñu toog benn place lii loo xam ne la nekkul caaxaan feebar boo xam ne soo demee ba soo ko amee soo demee ba si ñu ngi laa trit ba nga yàlla ñala musa ba nga dee foofu sa mbokk yi sax mënuñ laa suul mënuñ laa sanga mënuñ laa defal dara because duñ la mën a gis soo xoolee xalaatee feebar boobu loolu tax na boo xam ne ñëpp war nañoo toog ñu xalaat ne dégga lii loo xam ne dafa serious wax naa gars ñeneen ñaa ngay wax ne Covid amul politique la wax naa ok mun naa nekk politique waaye dafa am feebar boo xam ne mu ngi rey nit yi si àdduna bi soo feebar boobu yow da nga war a try nga make sure ne yow feebar boobu mu la rey naka ngay avoider sa bopp si loolu mooy lu ñu wax nii léegi ñu ngi wax ne physical distancing nañ jox suñu bopp at least 2 meters bu nekk anytime so da ngaa gis ne su boobu nga nekk di raxas sa loxo bi du su booba doo mën a am feebar so léegi Gambien itam da ngaa gis ne government wax ne affaire yi state of emergency pour ñu tëj bitik yi waaye da ngaa gis ne da ngaa dem si dëkk bi nga gis ne loolu dafa mel ni dara xewut sax waaye foog naa lii moom dafa war a nekk wake up call for ñëpp. I think there's another caller but you know what Dr. Njie I think not only Gambians doomi aadama yëpp ñu am digër boppa it's not easy for everybody. Exactly. Yeah. Asalaamaaleykum. Waaleykum salaam. maa ngi leen a nuyu Dia ak Ndiaye. jërëjëf. di leen ñaanal yàlla may leen jàmm ak salaam. amiin yaa rabbi. coronavirus bi am na ñoo xam ne gëmuñ ko fii di suñ kon tey dafa am ngénte. fa dajaloo. di parti def ngénte noonu seen si rek de. dajaloo ay xale yu lifinante noonu ñu fii daal moom gëmuñ yàlla foog naa. ay xale di football fii. te ñun dañ ne corona bi ci maaja bi la bon. waaye naka ngaa def. suñ koñ bi daal gëmuñ ko am na ku doon takka kooku toogu sax jël ko. waaye ngénte yu police yi. ñu ngaa sabaroo ka def lu nekk ñii dañ ñu xatal. ci koñ bi la nekk koñ yi balaa ngaa àgga ci Sobeya beneen koñ boobu rek. boo taalalee fa la nekk gëte nañ nit ñi nag gaa yu ko kat def lu nekk. waaye yal nañu yàlla musal. amiin musal. yal nañu yàlla aaral boppam ci barke Nabi Mustafa. amiin yal na li dem yoon. amiin Allah. nañ war a seet Màkka. amiin Allah. Màkka bi nga xam ne ñëpp moom lañ yaakaar. ñëpp foofu la ñi tëj sakatuma laa ñun ordinary person. waaye nañ leen dimbalante ngeen wax lii nag ñu taxaw ci na ci autorité si taxaw. di dem ci koñ ñi di leen sensitiser nit ñi dañ soona. yow da ngaa wax ñu ne kii maire bi dafa na xarit rek. dégg yow dégg rek ngaa wax. dégg la waaw. yow dégg nga wax jërëjëf yaa booy jërëjëf bàyyi sa xel bu baax. I hope that's the right way to say that. I want her to take good care of herself. dégg la I think yaa booy loo wax ni dégg la. da ngaa gis ne foog naa ñu dee def lii
dañoo nekk di bañ rek parce que soo bëggee mën ngaa xool sa mbokk fu nekk especially ñu nekk Amérique nga laaj leen New York bu ñu dee dégg ñu ne city that never sleeps dëkk boo xam ne duñ dee musa nelaw ñëppaa ngi busy rek 24 hours léegi fu ñu nekk ñu ne soo demee New York doo gis kenn ñëppaa ngi seen kër yi soo xalaatee loolu rek kon xanaa ban politique moo fa nekk ba government wala tëj bi airport yi wala tëj border yi wala tëj everything so dafa mel ni feebar bi loo xam ne dafa am waaye foog naa nit itam dañ war a bàyyi xel lena si Gambia dañ am loi bu ñu wax ne di Public Health Act dañ am di National Disaster Management Act suñ nekkee we have another caller. Yes hello assalamu alaikum. Alaikum salam. Yes hello yes mooy la Walaikum salam. abaraka Mbaram so anyari mbejan dron ko tanade tana wotanande yo ndeke mbon la fanda la programme njo ok ata bismillah ko male ma fa ko mata bagay ok bar ndanga mira amanke comme gameno la kuma muy balade ndefe comme nyaaki be ka chena men fo as a success story comme jam fana silam bije nyaaw nya ba comme mo la balu ni nyaaka ma wa kenan ni mol man sabat no comme health authority ya fa nyame so bar ni wonde mol ba kata kam ba kene ya jibe hanni bada modol la ka jele mo ka tan ke ko kanya men ani bulu bul men be kene comme advice ni ket dina nyame ba comme nga ko lera ba kele fana comme dimbal be sabati me yalon ko balu ni no be kere no dol woni balu ni nam ya ni ya do modul so waya kenan di mol man sabati ni mo so state of emergency fana na decline sa endemic nga mera because sandoldo security forces ñol men fana ñanda kay macukunda makoy den sandoldo la jamal fana bije men yalan ko comme yekar kudol noma wol mu ñoo badandol ti de because ñaji be location dol bije men yalan ko motorbike wala motor transport taxi ni ambulance be so ka kole abakale ko min ka ko mo kilimbe sila machine gan wo mo fla de sila machine gan so ndefa nga situation jamal je mina ko security force ñol ke mol charge instant ye ko do jo wala adun nin ko mo mandar kurana ma ko janjaw nyim ma ko kan o mo another economic crisis for gold they impose kan on people so ndenga ma ko nanya ka jubero ko fanna baake o kola ndelam miro mi menti ko mi nyaji be contact tracing pana because ni recent cases ñol nyaji be ikari ñing maximum may use pour que molla temperature jube ka mel low fauna so ndanga mara wo is something melango is portable so inyanda ka ko crowd centers or at least ya jube major Johnson do a day or two ya jube session la do to be checking people as people pass ndanga mara ko namba kala at least pour ka fonko fe bar pour que si ka case ñol badu wo o fana mu ko de mina ko attention en la baraka bake ila ko ko mata bake le men fo mais même folo to wala nyinti ko mo le nyante fam ma ko la foloke ba ni ajube ni amoy masima be mo fulaka la jen ko aleti si shu kono amni ko mo le si ma fo mo fana be si kew men ya lon ko wol be do mo wa fo lan ko le da ba on tano do mo ko ma o to nyalti so wala ne wol bla pour wole wafa bal men ya lon ko man ta dol bije ko men kata yaay ken son la sato kon ka mol sendi dula do nit na marché wol kono ibe dol taraje di mu fendete me ya lon ko be extraordinary time le kono wala nyinti ko albala na ba kenen drong ku jamal le ka keno so mol fana nyanta understand na ñoo fele ka jube ko mbe o tembol to sayente nga kata nganna tala contact tracing fana quand même fort drong comme sa ñing a setrano mo fanga la hanarte man temperature so do be ka kenon so amanje ka fo ne temperature da ma sot le sa ñing sot so fenere mi an ko be nyanta wala na nga kata drong e kana soto ba se mo do ja soto bayte fe science ol tandila mol so fenere bare ya te ajube sain testero ni me dai janyanta le sain because sai mo ma balle be test kan dol fangal yalla ko fang man le fan rong isa kol kino yene test wo fanam be kiri na sain den best of yeah I agree. So the thing that the other lady, the other caller mentioned, I think it's very, very important for us, especially for the youth out there. Please, please, please let us do everything we can to protect our elders, our mothers, our grandmothers, our uncles, our aunties. Let us do our best to protect them, because we, the young ones, we are the ones who are going out a lot. They are mostly inside the house, and whatever we do,
let's make sure that we are restricting our movements, and also when we are also out there, we are also observing these preventive strategies. Let us protect them. They shouldn't be the one asking us, you know, exactly. please, let's protect them. Yes. Hello, assalamu alaikum. Hello, na ngeen def. jaama rek. Jàmm rek. mais feebar bi dafa nekk loo xam ne dafa am na ñoo xam ne léegi gëmuñ ne feebar bi dafa am. waaw dëgg la nga dégg ñu dégg feebar bi xew. ci kenn wàll ñi sax dégg feebar bi xam nga loolu la fekk. waaye ñu ko gëm te ba léegi ñu ngi dox dugg si biir di dox seen soxla yi. mu nekk ni ko la fii de waxee ku dem fi attaqué sa boppa suñu waxee feebar bi soo ko gëmu tamit ba léegi des na fi yow waaye nañ ñaan rek feebar bi génn fi ak jaan ñëpp dellu si seen liggéey yi ñuy liggéey yi ñu dem liggéey yi waaye fu mu nekk nii moom mooy loolu nit ñi nañ gëm ne feebar bi am na te lu ñu wax nan ko nit ñi def ñu jàpp ko ngir yàlla ak yonente bi ñu dimbalante rek waaw dëgg la jërëjëf sa call bi I think dafa important trop dañ war a mention comme ni ma ko doon waxee soo xoolee Gambia am nañ lu ñu dee wax di Public Health Act am nañ lu ñu dee wax di National Disaster Management Act suñ demee ba am disaster nga gis ne lu am na lu war a dox so nit yi war nañu understand xam naa ne agaaguñ foofu boo xam ne nguur gi dina génn police yi soldats yi pour dugal ñëpp seen kër yi agaaguñ foofu waaye am nañ loi boo xam ne mun naa use loolu so dangaa gis ne agaaguñ foofu waaye suñ fa àggee nañ ko police yi soldats yi nañu dimbale pour def ko parce que yow sa baaneex warut a tax nga lor ma man understand nga so ñëpp war nañu understand loolu si dëkk bi fu ñu nekk nii waaye ñu ñaan yàlla rek ñu ñaan ñëpp please na ñit yi abide by the laws ñu dimbale seen boppa pour aar seen boppa parce que feebar bi ñu naan ko seetaan America Italie China ñu fu ñu nekk nii America si boppam ñoo xam ne ñoo gën a am doole si àdduna bi yëpp ñu ngi soona fu ñu nekk nii so sakatuma Gambia yàlla ñu yàlla musal ba lii si dugga fii tasaaro comme yàlla ñu yàlla musal ñu am ay 20 cases amiin pare xam nga dëgg la comme docteur yi ak government bi mun nañ def lu mu war a def but su nekkee nit itam defuñ seen liini bi kenn xam nga ku nekk dafa war a dimbale boppam so like if we can have all the best healthcare centers but if the people are not taking care of themselves we will not be able to control this assalamu alaikum hello wa alaikum salam hello dala ko kam indi minka mbe lafta na kasi suwo kono mo kana sasa but sometimes minka kolem ni ba do ko wala teng saying ni ko mol be siten do mo wa fula le yala so na reta bu ko do mo wa fi rebe do mo sanna no nyaadi so yalla o mu ku do le yes one problem ha so saying ada minu bu ko do mo wa fi woto man sakunda se wala ko jube bay do mo nekela no wala because ne one time mo dol bi je ma batala atum na jeti jamal bi je pour ka bagaso so sang aka kolyala because te o mu karalal ale yo but right now nta ko on soron tale katum programme buka soto nyame comme ya ni public gathering ye bo nyame yalla to la do ko be bes ni wala ka okay so ni o sifal bije nyanta ka o sifal fanan jibe o be mol ma ko la baake pour ka sabati ka kumo moy bare ni mo konko bala ta sabati no la ka mola kumo ale yo so another worker kasi no mo da sila no kongo bela ibet imanta nyinin biro la ima ya sate kono sila kongo bela fese ya na tra nga nyoma ko no wot se bulo kuno ngasi obo betala no dala wala so na turka abaraka ba ke ngamela ila kumonyi nyinyata bakele andum fende me alon ko moje ma bala ba ko kummo kan bari comme ni nga fulu nyame na o kacala bon wala nyinti ko wato dol ni ko koleata comme man ninkol quand même fotron même manyana kala nakata même manyana kala wala take so fonga wo muta nyo fe ko nyimbe fennete me alon ko mo ma plan mo me yillama aboy tankane dron wo kamala fonga wuli ngam famma ko nga nyoma ko wo be kala no nyaadi folo ni alon ko ko koleate bulen da male kacha nyo fe bun kono na musol bi yelen do mal bi yen ko to mal bi je nga kacha nyo fe nga fo nyilme kering sainteng se nyoma ko no nyaadi le nuwo bota je nuwol mam fenkano ka funyol beje le mbadi ngol beje signol beje sa fadan no nyomale wala na ne ko solo ga fane bayila ko banko la koditi lo findi kan kamul makoy wo kada fene de mialon ka betata bake bi nga kibaro solo ko misal fe KMC be kansulo be fale pour ka mol jube mom wala dulato ka jube men bulo me ko be pour ka je mano dile na nyame
Banjul fana ni ajube la meyo ba men kala rohi malik luti ay wo initiative o kele me alon ko ka fa Banjul relief ibakan pour ka fa ka funyu makadu mul kan ke makoy so ni ngoka ni koditiol ni ka funyu nga nyu makoy ba ni time on wato te me alon ko mul sulata nyola makoy rola ba yesi fo ba di ngoy fa yene fam busy ne be ndi so fa la be fengo kan o time wato me nga sulata man boto la so ko e man so ngakela o mfene te me alon ko o mambete so sa kata dro nga kacha nyo fe ndamal ba di ngol fe ndamal signol nga nyu makoy ba nyu fene te me alon ko man ke kuti me alon ko momo ye yilla male so wala fala auto man sakunda fana be fero lan ne kan social protection project on me ba organize kan with World Bank pour ka jibe me nyoma ko la nyaadi le pour nyin bata nyin kono ala baraka ba I think that's a concern for nearly everybody. Everybody is having the same concern. Yeah. It's a very understandable concern actually. Everybody is going through really a tough time right now. So the issue of what we said, that this is a disease that prevention in this particular disease is better than cure. Exactly. We have seen big hospitals, countries, developed countries where they have big hospitals, lots of facilities, lots of doctors, but they're not able to treat the disease once it presents. So really much of it is in the hands of the public, and we really have to cooperate together. We have a caller. Assalamu alaikum. Hello. Hello. Nungla dega. Alaikum salam. Walaikum salam. Hello. Jam rek. Program sen wax bi rafet na kontaan nañ ci waay. Xam nga nit ki tam doo ko mën a wax nga toog ci kër ab nga dundee. Waaw dëgg la. Waaw te ñun fii nag loolu moo nekk problème bi su fekkee ñu bari ñu dee génn ñu dee dem pour uti. pour ñoo jox seen njaboot yi la. Waaw so am na ñoo xam ne suñ jaayu dul lekka so naka la ñoo def du mën a toog ci kër bi rek te yaa ngi ane ay xale tam. Nit tam soo ko wax ne toogal ci kër fekk dafa am tam loo ko jox lu moo mën a dundalee njabootam yi. dëgg la. waaw loolu tam moo nekk problème bi yow war nañu see dimbalee bu baax a baax a baax. waaw fanaa jërëjëf si call bi fanaa ku kooloon si soose bi loolu la doon wax moom tam di same thing ñu jox kaddu bi si olof bi tamit mooy ne fu ñu nekk nii xam nañ ne situation bi dafa naxari trop soo ko xoolee kenn planut lii kenn xalaatutoon ne lii dina am so dafa nekk loo xam ne daf ñu beeta daal so su lu ñu mën a def loolu su xewee mooy ñu dimbalante ñu mën a waxtaan si kër bi su nekkee góor bi moo nekk di take care of family mën naa waxtaan ak jabaram xëy na yow soo amul xaalis sa jabar am na xaalis parce que dafa nekk situation mooy kenn planut ko loolu su mënul sa sooti tam mën nañoo waxtaan suñu mbokk yi suñu àndandoor yi pour ñu understand léegi fu ñu nekk ni problème moo am soo xoolee borom alali si dëkk bi ñu ngi def lu bari am na ñoo xam ne ñu ngi jox nit yi maalo duulin ak yu bari soo suñ dëkkee ndoor yi tamit ñu mun nañoo dimbalante suñ mbokka yi ñu dimbalante together parce que nga xaar sa mbokka ba dem su dee nga ñoo jënd nag di ko ree ak yooyu noonu amul njëriñ time bu mu soxla ndimbale time bu mu nga ko waroon a dimbale te dimbale boobu mooy léegi so da nga gis ne dégg naa KMC tey ñu ngi wax seen councilor pour ñu look at the list of people seen area ñoo xam ne seen amuñ doole pour ñu dimbale leen tuuti si maalo ak yooyu noonu Banjul tamit soo demee mayor bi Rohey Malick Lowe def na benn initiative bu ñu ne Banjul initiative ñu ngi try pour ut lekka dimbale waa Banjul yi so loolu dafa nekk loo xam ne comme nit yi tooguñ ñu ngi dimbalante government bi tam ñu ngi dugga into benn projet bu social protection with WHO World Bank fu ñu nekka ñu ngi ko négocier naka la ñoo amee dimbale pour dimbale nit yi so nga gis ne ñëpp a ngi try waaye dafa nekk extraordinary situation foog ñu xam loolu ñu dimbalante ñun suñ boppa si kër bi jërëjëf. Yeah, it's a very difficult situation. It's not easy at all, and let's hope, and pray that we are able to control this, and we don't have more cases. But what we need to do is right now. Because most of the time, trends from other countries have shown that the action should have been taken yesterday. Exactly. That's how it is. It's usually what we see today. It may be the outcome of something that has happened over time. Exactly. Yes. So, Dr. Njai, I don't know whether you had any calls today from, I had a lot of calls today from many colleagues even, asking about, okay, we'll come back, I'll come back to this one. We have a caller. Hello, Assalamu alaikum. Hello. Hello. Alaikum salam. Mbade albenyali. Mbajare. Kortanande. Tarawatanande. Alhamdulillah, kachabe diari nagay. Abaraka bake. Yeah, mfola la fanda blala. Ya comme ma ko ro membe keri mbe ngalo ne ko ni nata Gambia kono nyame not Gambia damma but the whole wala nata comme accidentally ñu kay nata mol bi rek exactly. Yeah. Oh,
think we lost the caller. Yeah. So I had a lot of calls because they, with all these rumors going on, someone sent me and said, oh, there are some doctors saying that now the COVID-19 can pass through, stools. And so what does this mean? Another also article that they showed me also was that, now, it's a funny one, but everything that you can pass it through like passing air, fat, through fat. So, but these are and they're quoting doctors, they're quoting like papers. So in this particular situation that we are in, when there's already confusion and people are not even sure of how it's even transmitting in the public, when this comes, it becomes another big problem. So we just want to say here again to say that COVID-19, from all the evidence we have, it spreads by droplets, and these are heavy droplets. That's why you said by the time it's 1 meter, the droplet will have fallen because it's quite heavy. So let us be careful when we hear all of these things coming around. People can even quote scientists, can even quote professors and say this. The professor said this. So but as long as it is not coming from the authority. Hello, we have a caller. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Hello. Yes, hello. Okay, ala program ko kumara ba. Ale. Unde labda minginin kala. Wala mu coming okay alko social distancing. Bidiko jama close ka. Ari ferry service me am from Baju to Bara momon kuma moy woto andu woto mokatia andu ani tanto bodal to lal bije mol man min lo min yaro ka tuna to du andu jama kana o kere o o malo alimu no ko to ferry service so ferry service fana mu fenete mi alon ko a kuwe mol de umbakele bar comme ka fulu nyama wato don nimman sakunda comme molbe men fo kay ko mole si suko no e man fendi sulu ko ni ko nya ay tenku ngo rebe ko ma tenku ni la fonde so ni ajube nin ko ferio fane close sign molbe problème jamal na fer bal nga fenne me alon ko nga jube le ka foko nyante advice la ka foko ni man ferio stop no sign teng bal nyanta katala pour ye mol tala mo men ka dum ferio ko a won fenne de me alon ka nyanda jube la bari a kolyata ba ka halama dingol la ko to fana hani ko fo membe na fala somta ka ke problème molde bari ngalam fenne me alon ko autorité so le akalam tale andu nyanta ko jube la bakal so e kam men fo fana bodal la karola meta fola a kedam be do ko design banko dingo be ye mo musate huo huje me alon ko moso dungo na la banko kan niya moy modun ta rek a report bawo même fo kan sa nga bodal sorone bari mo modun ta no nya bawo ni gamme no na fo bore ta fala ta dunda ja ba ni na ta do nyante sama la ngi sama quarantine ye 14 days kije sa wala luwa be kering so ni bela suko ya mo wala dunta sate ko no trong abot na bandala banko le kandro a report ya sama quarantine parce que namo ke nata ya courant soto di te fon la di la family la atole be la problème ko no woro on fene da kala banko dingo be juti le sa ila citizen responsibility le ka foko ni momo ja dunta nyim banko ka me alon ka bodda bandala banko ka ya report authority ya sama quarantine wala yanta kala baraka bakaje. Yeah, I think on that note also I always want to say something in terms of going out. I think we should all we should limit the non-essential going exactly. out. We should make sure before going out we ask ourselves, what I'm going out for, is it extremely important? Exactly. Is it something that cannot wait? Is it so urgent? It has to be calculated before you step out of your homes. And also, when people say, okay, I'm coming over, or I'm coming to visit you. You have to tell them, no, this is not the time to visit. Exactly. We are in this particular season, we have been told to sit in our houses. We have a caller. Hello, assalamu alaikum. Alaikum assalam. Nayanda. Jamarek. Seen programme bi ñu ko rafetlu bu baax a baax. Jërëjëf. waaye dafa am lu ma jaaxal. waaw. léegi nii maa ngi doon déglu Abdoulaye. yeewaan ne like ñu nekk si fiil bi jotuñ seen xaalis. government bi naka lañ nekk di dimbali. so maa ngi doon suggest. ñu doon it. ñu jéem a try dimbali seen staff si. jox leen xaalis bi. at least for them to stay at home. Because government, I'm seeing that government is not helping. Just leaving me one call watch. Yeah, you'll don't contribute. Thank you very much. Okay. Thank you. Yeah.
So I think he's just making a suggestion. Yeah. So we have to make sure that when we are going out, we have to make sure that we're going only for essential services. And if we do that, you will not see many people outside. Exactly. Because I see, many people are saying, even the lady who called said the same thing. Most of the people that are going out are young people, are children. We know they are restless. We understand they're going through a tough time, but also it's a responsibility of us as parents to be able to explain to the children in a way that they will understand the importance of staying inside. Once they understand, it will be easy to make them cooperate. But what we're seeing outside mostly is children, and schools have closed, but they're all still outside. They're playing football. They are going around in groups. Even right now outside, even this particular building. Okay, so I think this is an extremely important session and quite good that many people are calling to ask a lot of questions, and which means that everybody is interested. Exactly. So, dear viewers, we'll be going for a short break, and please stay tuned, and we will be back again to answer your questions. Please stay tuned. Goodbye. So we are here today on a special edition where we are listening to your questions, and we are trying to provide you with the information that you need to protect yourself and your families from COVID-19. So, Dr. Njaya, just before we went on break, we talked about the issue of going out, which is currently the most important thing. We see that many countries, developed countries, are where they are today because the measures they put in place were already too late. And we have a golden opportunity. We've been saying this all the time on our program, that we really have a golden opportunity. That if we really follow what the government is telling us and all the actions they have taken, because really they have taken action quite early. And I think if we do that, we will really be able to slow this transmission, or even completely contain it. We have a caller. Assalamu alaikum. Alaikum salam, sis. Hello. Hello, yes, hello. Hello, Uladega. Okay, I want to be part of the program. Thank you. Sure. Welcome. Okay, we made the program with the Thank you. What people are saying there makes sense, and it's for the benefit of the whole country. This is what we expect from you people. Yeah, you know what it is. But the problem here that I have, who call for it, that they were authorities, they ample dimbal, authorities, they ample dimbal. The authorities in the why don't they were directly limited to do what? Because what we from there can you never forward, the same what they make at the battle. So one thing I have here, they are there for people or what? Because most of the Gambians are poor. Man, someone is in the Nari, Sakumalo, Matakosuma being from our family. Someone will be having Suzuki Suba, Mom, the father, Marse be like Mom, Gender Bagas, the Parajaya, Nakamalo, Sibiri, Bag, Hangamu, because he can go Bobulamo and that very day, Ak family. So movement be stopped. Kuku nakala moleki adingabota. It is very sad. Yeah. Yeah. You fini take a Senegal. You know sensitive. They are trying to do something to play again. They are even out of Senegal. So you cannot even think about those people. When you want 500 million dollars, you cannot give everybody on the why. Because we are called the knocking at our doors. Yeah, that's true. Anyway, is a credit minimum. Thank you. Because more can be given. Yeah,
well anyway yal nañu yàlla jàppale ñu xam nga feebar bi mucc la génn Amin. I think jërëjëf sa call bi lu mu wax is very very important. It's a genuine concern. Foog naa authorities yi dañ dee déglu programme bi and I'm sure they heard what we have said. Te ñëpp the same thing ñu ngi ko complain te ñu ngi ko bantuwaat all the time is something that citizens yaa ngi concerned about it and ñëpp suñ concern la so we hope the authorities dañ take up that challenge jërëjëf. He is, but I want to quote also what our friend said, Mr. Sonko, the other day, that yes, it's a very tough time for all of us, but you know, these are trials in our lives, and it's a trial today for the entire world, and you know, when there are trials, everybody responds to trials in different ways, and so, like our colleague said the last time, let's look at ourselves and our coping skills from inside. And try our best to manage with what we have. We already are managing. Let's continue to do that and be patient and try to discuss this among our families, among our friends, and try to get as much help as we can within ourselves. Because I'm very sure that the government, like in all countries, they're also trying to see how they can protect their citizens as much as possible. Yes, but you know, this is all you know what we are. We're trying to also help you to also try to cope with the situation. Hello, assalamu alaikum. Hello, madam, how are you? Fine, thank you. Good. Yes, Abaraka. Okay, nko ndega menjibe comme ça ni soudain la ko mi ala ngo school no ti so on pour ye tele jube par di no ni vendra wada wada ke de yaya ni malo mune wono because di no ni ndata so ko no pour at least yalla mune beke vendra wada wada ke di no ni set lo bolum bon le de no kal bero andi ko jakalo wata bakala yes ani luwato fana yanda yo jibe modde fana because secondly mo ma da kan do wala luwato fana da ko yar fana jakalo wartal yes abaraka bake wala na contribution da de abaraka bake ati ngo kuma ya bakele ba man sekunda ko kala bu ngoy sorong kala bu ngoy sorong ma fa dini wota fe ale ko si suko no wanda wala ko e pour le programme jube taleto awo keda fende de me alon ko ngamla man sekunda kata woto so men troje sa wala mdol parents all members work on alfal members work on inda muna ne be so ne dingu da sate kon ifanga moy nyin sa be kere be dingu bala be ta sate kon abita fel abe dunna damen do ba dingu wali tol da e ka fa honorable da ba kere tol ita bul ko lonna ite kudol lonna nyanta men kala so tol ko wori ba ke so wala ne ko sabati suko no ba yedi dingu bala ta sate kon abe fanga be mala minata bul ko la ko kal o dingu nyi fo be sa tal nan sate kon na finance work on so keda sa mo la responsibility ko take no man sala do ko di pour que da sate kon ka dingu mo da ka dunda na suko alfal la do ko nyanta kala wolti pour que dingu sabati ni suko. I think what he was saying about school is closed now. Children should be on TV to watch the programs, classes, but yes, still you go out and meet children everywhere, just like you were saying. I think there's something that's very important now. Government has done something in that. So now it's the responsibility of the parents to keep your child at home, to make sure that they are following up the lessons on the TV. I think that's the responsibility of children, parents now to do that. And I think in that regard also there's a lot of guidance. Is to explain to these children that right now, if this disease was not here, you would have been in school. Exactly. This is school time. Okay, let's say it's Easter holidays, maybe Easter holidays, but otherwise they will have been in school. So it must be made very clear to them that, in fact, I want to take an example from my own. I have a 12-year-old son who I have a lot of problems with him. He likes going out a lot. So what I tell him in the morning is that when you wake up in the morning, as if it's school, you know, take a bath. In fact, I want you to put your school uniform, wear your uniform and sit in front of the TV. It's not a joking time, it's not a holiday time. You are in school. So he sits down with his uniform on and then he does, you know, that's the kind of thing. So if they don't understand, let's make them understand in the language, you know, that they will be able to. Yeah, we have a caller. Hello. Assalamu alaikum. Yes, assalamu alaikum. Alaikum salam. Walaikum salam. Na ngeen def. Jàmm rek. Na ngeen def. Alhamdulillah. Naka liggéey bi. ñu si ko am dankan. Waaw seen programme bi dafa interesting trop. Thank you. Ok man daal dafa am ci lu ma bëggoon a wax rek. Waaw dafa am benn programme bu ma doon seetaan ni léegi nii yàggut bu muy satisfaire host. Ok dafa am ay question yu am importance la ci foofu. wàllu
ñun ban mesures lañ jëlal suñ boppa pour ñu mën a prevent suñ boppa ci COVID-19 bi. waaw. ok so man li ma bugg a wax mooy. nit ki soo ko buggee wax mu toog si këram ñun ñëpp xam ne ñun ñëpp Gambia fi lañ dëkk balaa COVID-19 bi ñëw. waaw. ok so léegi ñun lu ñuy nit ñi yëpp dañu war a jël rules yu government bi joxe. waaye ñoom tamit dañu war a jël matuwaay bu nga xam ne at least. hello. hello mu la dégg. hello. oh we lost him. But he was saying... yes, I think the same thing like everybody is saying. Yes. I think that's where he wants to come in to say they need to help them. Yes, yes. For now, dégg la sa call bi dafa important. loo xam ne la ñëpp ñu call sax ñu bari loolu lañ nekk di wax. soo waxee nit yi toog si kër bi foo nga jox leen lekk parce que xiif moom kenn du mun a dëkk xiif si kër bi. so loolu loo xam ne la ñëpp war nañ ko understand. te for now government ñu ngi dégg nit yi ñu ngi wax. comme wax naa ko other places ñu ngi try like soo demee some municipalities KMC Banjul ñu ngi def some initiatives pour dimbale nit yi. comme ni ñu ko waxee rek government ñu ngi dañoo try dimbale nit yi waaye nit yi tam foog ñu dimbale seen boppa loolu loo xam ne dafa am solo trop. so man dama bëgg a wax affaire yi xale yi. because xam nga it's very difficult pour am xale yi ba pare amut school. so xale bu nekk dafa war a am programme bu mu war a def si bés bi. waaw so su ko waxut loolu. su waxut xale ne bii ak bii la war a def. they will be watching TV the entire day and it's not good healthy for them. But we'll maybe bring a health education expert to talk about what to do about that. We have a caller. Assalamu alaikum. Hello. 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 Wow, hello. Jàmm rek kay. Okay. Jàmm rek. Alhamdulillah. Alhamdulillah. maa ngi rafetlu seen programme bi trop bu baax a baax. jërëjëf man maa ngi rafetlu seen programme bi. jërëjëf. waaw dama doon wax ne comme like ñi nekk di call nii. maa ngi rafetlu lu gars yi di wax waaye man li ma doon comment mooy. li ma bëggoon a comment mooy comme yéen fu mu nekk nii xëy na am na drivers yi ngeen bàyyi ñu ngi liggéey ak taxi driver ak jaaykat yi. léegi lu how about ngeen suggest tamit ci affaire jumaa yeeg yeneen yi parce que am na ñi nga xam ne yeneen ñi dëgg am na ñoo xam ne jànguñ pour julil seen boppa seen kër yi. so ñooñu jàkka bi rek lañ mën a afford pour julli ñu mën a am julli bu correct. because fii nekkul ñëpp a jàng alxuraan. yaa ngi dégg. so am na ñoo xam ne si jàkka bi rek lañ mën a am chance pour dem julli ji so loolu maa ngi doon xalaat ndax loolu mën na leen a bàyyi at least 10 people or 20 people pour mën a dem julli si jumaa ji def ñaani tamit wala tamit. ama se lii bi tëjee ay tëj jumaa yi yëpp fala ni su fekkee ne yow mun loo def sa salaatu wala mun loo def sa dog yi mun loo def sa ñaani comme ni ñu ko waxee si mbooloo rek nga ko mun a def naka nga koo defee. ok Fala jërëjëf sa contribution appreciate nañ ko loo xam ne comme ni ñu ko waxee rek ñun dañ nekk health experts ñu recommend to government they make their decision so lu ñu recommend mooy social distancing ñu try avoid crowd te government understand nañ ne mosque bi is one of them so waaye lu ñu wax si loolu muslim boo xam ne mënuloo jullil sa boppa I think war ngaa dem try si biir kër bi tamit so am benn ñaari nit ko xam ne mun naa di mun naa liit gars yi ñu def social distancing bi ñu julli foofu si biir kër bi moom xam nga they are all together as a family they don't need social distancing they don't need they can pray normally because ñaari nit sax su jege ne so comme man dama ñëw so close to you man mun naa la waala yow mun na ma waala so ñaari nit so jarul mu am 10 nit sax ñaari nit rek mun na waalante seen diggante so lii moom si su nekkee ne famille bi mun neen jàppa mu kenn mu jiitu I think that is the best way to do this yes inshallah. We have another caller. Assalamu alaikum. Hello. Hello, caller. I think we have a. Hello. The network has a problem. We have So xale dañ war a am programme ku nekk mag yi sax dañ war a am ku nekk dafa war a am lan la war a def si bés bi su bés bi su amul dara wu mu war a def ok dama war a def lii comme jigéen ñi ok su ma eewee nii la war a def ok ma tooga lii ma if you don't have something to do danga you can be depressed you know du baax si sa yaram bi so you can get depression you can get other problems you know to add to it a child also if he doesn't have something to do at a particular time to keep them busy then they will also have a problem so I don't know how we can translate it but we'll make sure also we bring a health education expert that also will be able to address this
so même focal no wolen comme dindi wala kola ne ajube comme kola dol ya fo nyame maybe you can pause. We have a caller. Hello, assalamu alaikum. Alaikum salam. Doctor Nim Alariade. Abajandro. Tande. Allah programa kumara bake. Abaraka bake. Yin kuran kanke chakan ku de ndar ko mo ci fiala. Exactly. Yin kuran jawara. Yo, to mon ka membe ko mo la try ma ci fo kono. Melbi do ko la sindira do ko la go di mbati o ta fla ci fo na te balula. So ka membe fo tan na balu ko ma sekunda ku jibe wala pour ka ma ko banko na. Inshallah. Bare mo dole bi je tabati ready al control. Yo, ala bato mo ka jite mo tan fo tan fo jamon soronda. Ala bato mo ka kenu labero. Exactly. Because ala fa la ba ne be ba ko no ba le mo do ko ni waro sita. Isa waro sala. Yes. Ala ya bar dawda ala kidan gumbe. Ale. Adu ya dani dawda ni abila do jaba la. Exactly ale. Jamon so da man ko mo sawo. Ni kuron ya batal. Ni abila so ko kande da manti. So ko mo kana poti gudun je mo kana ku je. Ma bula do ko ya ko no wa. Mo hakki ira di al control. Ale. Ni salwa do sita ba jama so. Mo mo ni be dawda sa gem de sa ala dal. Yes. Ala do labera. Ala do labera ko. Ale. So mo le haklo do baak ala ko mo kuma da ko mo haklo mo le haklo do baak. Min kuran ala ma len tan ka mashi bala. Amin Allah. So ma ay fere ke a jide ya mo ma ko nyama. Because smati o to na ala min ka dia mo to na ko de. Ale. E ko mo si ko da ko di ma ba bulu di ma be bulu ma balo fota e be dawna. Yo so ala ma ala ko so na. Amin Allah. Yo ndebe ko la bursu bi len dem la ge sayo. Abaraka bake. Okay. Ila kolo kumata bake yemem fo kumata bake. Par comme nga fo nyamen do mem bol ba man la wato wati. Nin ko mole si suo kono. Ngo sa follow ni o ko kaleata mol bulu ba be ngal ko dimbala tani no man sone ya fo findi tani. Bar men yalon ko mayna man tra dani daro dinni men yalon ko kala mo sonde ka wol kata mun sa to kono. Wala men yalon ko man ta dani ni dato suo kono. Woto wole si suo kono e sabati. Ibala nata nga dani nal da mal blo fana hansa mol be kala sa to kono. Ibala soto nyi se sutia tala bake mol bulu. Ba ni mol be bulu hani men yalon ko man tra fengo fene wuli drong yeta ab kolyala. So nga fo la ko momo nyanda programme so la wala hani dinni ngol. Dinni ngol nyanda comme hani ndo kebal nga wula nga fe samo kay ni wulta drong nyanta nyine kala ngata do kula ni bonan do ko nyanta futu sut la wala ngata nyine nyanda programme so. Dinni ngol fana be dinni ngol la hakilima yalo na be nyame. Dinni ngol kala faada mal. Ba kabri ko kala kanda school rame wala nyinte ko san kontano be kenen ka fair. Ba na jim programme mo so ko samo so man na nyanta la school le. Ba san school ta mo so wato men sa ka nyanta tale jubel wato wala news kala mo wala moy maybe you can pause. We have a caller and then we can come back to that. Hello, assalamu alaikum. Hello, yes. Yeah, hello. Good evening. Good evening. Good evening, sir. All right, I am very happy and grateful to Madam Ja for successfully, taking care of the, Health Link. Oh, thank you so much. But my concern, my doctor, Dr. Ja, I miss him too much. Okay. I don't know where is he, and then also Maria Masani. Okay, yes. So we are very grateful, Dr. Ja. Who is Dr. Ja? Samira Ja. Yes. Please, tell me. I want to know the whereabouts of my doctor, Dr. Bakabia. Thank you. My name is Siaba Elgan. Okay. Thank you. Okay. Yes. It's okay. So he's very much with all of you and all of us. Unfortunately, currently he is not in the country at the moment. This is why. So we have decided to make sure that his program keeps on going, even though he's not here. Yes, and so he's very much with all of us in our thoughts. He's thinking about us, and he's doing his own contribution from wherever he is. Yes, thank you so much for that. Yes, and Maria Masani also, she's around, and she'll be coming in to do. You'll see her soon in some programs. Yes, thank you so much. Yes, comme même kachaka wala mdini ko dini wala programme o suokono. Ni dini ko programme ka fa sama so mala nyata tala kara mo to ka bo wono so mandala fu 1 o'clock. Odo ni so mandala sita 1 o'clock 8 o'clock kata 1 o'clock la asinda si tale nyando wala la bukol bondi ay kala suokono. Akana ta dulato. Ni o programme o dia do yalon ko wala mdon comme ni jida school kata fa amene sa fa ka suokono man jere ta sate ko. So kata fen me yalon ko mobi alfal bi nyando kele la ko. Sorry, we have a caller. Okay. Hello, caller. Calls are coming today. Yes, assalamu alaikum. Alaikum salam.
na ngeen def. jàmm rek. maa ngi rafetlu programme bi. jërëjëf jërëjëf. seen programme bi baax na trop macha allah. jërëjëf. waaw man ci affaire kii bi laa doon wax comme xam nga feebar bi moom feebar bu sérieux la. macha allah ah. waaw nekk na tamit waaye nag doomi aadama yi tamit. lu ñuy dundee tamit métti na trop. man tey dem naa marché Serekunda waaye soo gisee gars yi nu ñuy def loolu dafa doy waar dafa métti. parce que tey maa ngi doon wax ak suma benn bureau mu ne ma ne man yàlla xam na ne manuma toog suma kër sax. maa ngi xoolante ak suma njaboot yi aw ma dara. suba teel lay génn suma kër ma dem toog si marché bi. du ma ubbi suma biti waaye damay toog noonu rek. waaye xam naa ne du ma am dara waaye nag moo gën parce que yaay nangooñu waaye lii dafa métti. ma ne ko ne waaye xam naa gars yi nañ xool yeneen situation ma xam naa duñ mën a dimbale ñëpp waaye tamit nag. lu ñu war a def daal ñuy xool marché bi naka lañ koy defee ba ubbi ko parce que weeru koor bii nii ku nekk mën a faraatu lu ñuy ooree xam nga. parce que gouvernement du mën a dimbale ñëpp. xam nga. waaw loolu daal laa amoon pour wax. waaw loolu fanaa sa contribution bi dafa important trop waaye dafa mel ni léegi fu ñu nekk ni àdduna bi dafa mel ni comme moto mu ngi ñëw rek police bi mu ne ko stop mu stop so àdduna fu ñoo nekk ni loolu daal nuroo léegi fu ñu ne yëpp a taxaw si àdduna bi. nekkul Gambie rek yu bëri soo demee Europe di nga ko gis si tale yi soo waxtaanee sa mbokk yu nekk Europe dañ la ko wax adduna bi fu boppam moo taxaw naa the government affaire airport ñu ngi ñàkk xaalis tourist yu daan ñëwaatuñu booday ñu ngi close yu bëri government ñu ngi ñàkk si xaalis so it's like loo xam ne li difficult situation la lu naxari la pour ñëpp at this moment waaye comme ni ñu ko waxee rek foog ñu dimbalante gis nañ borom xaalis yi si dëkk bi ñu ngi dimbale nit yi gis nañ other area council si ñu ngi dimbalante individual si yaa ngi def association si ñu ngi dimbalante so loolu dafa nekk loo xam ne ñu ñu ngi try waaye ñu ngi ñaan Gambien ni tamit ñu am yërmande suñu boppa parce que fu ñu nekk ni ñëpp a ngi soona yow nga toog rek nga ne soble boo daan jaay $5 nga toog rek nga ne $15 léegi loolu tam nekkul dimbale so ñun suñ boppa dañu war a jàppalante si waxtu boo xam ne waxtu bu naxari la time léegi nii fu ñu nekk nii. Yeah, we have a caller. Salaamaaleykum. waaleykum salaam. jaama rek. waaw ñu ngi rafetlu programme bi bu baax a baax. jërëjëf. waaw ñu kontaan nañ ci yéen bu baax tamit. jërëjëf. di ko ñu sonal nañ ci ñun. waaw. waaye li ñu si xaw a jaaxal mooy toog nañ ci kër yi. te dara tegu ci ñu toog ci kër yi. dafa xaw a kéemaane de. jërëjëf dëgg la. seconde bi tamit. ñu ngi tëj jàkka yeeg jumaa yeeg cooj yi everything. te féeri baa ngi dox. féeri bi lu moo jël si nit. jàkka yi duñ ko jël. te loolu ci war a bàyyi xel bu baax a baax. waaw. féeri baa ngi jël moo doon 2,000 people. te jàkka yi duñ jël less than 20-30. waaw. so mel ni ñoom seen intérêt ñoo topp si boor boobu noonu. ñun ñu jàppale ñu jéem ko aar. féeri bi ñu waa Banjul leen. waaw ñu féeri bi lu moo loolu ñu gis leen ko. loolu si waaw. ñoo ji tëjee jàkka yi. mën nañu ko tamit stocké féeri bi. toog leen seen kër yi kay suñ ko waxee. bu ngeen toog ñu teg féeri bi soo teg féeri bi kenn mën a toog ñu kay ñu dem si féeri yi dugalante. waaw dëgg la. ñu gën tëj. alors que tey nekk foofu mbaat yi mën nañoo toog. waaw. at bi xaw naa doy waar de. ba pare li nga wax pour mbiri maam yi du ñu yëpp am na yooyu di téye pour jox ñu. waaw. ñu ci biir politique. xam naa ko may wax lii dem ci politique ci bokka. on est Sénégal. lii di mbiri politique. mbiri feebar la te du caaxaan. waaw ñun daal bu ñu xibaar bi am na te ñu ngi aar suñu bopp si loolu. waaw. waaw niti na. am na ñoo xam ne suñu génn duñu. Yeah, we lost the caller, but yeah, he was, yeah. I think what he's saying is the same thing that everybody has been. I think about the ferry, and I think it's very important. That's why we said that people themselves should not travel or should not move from one place to another, unless it's absolutely necessary. Important, yeah. At this point in time, it's non-essential travels. We should all try to put them. We should stop them. I think, but if we do that, then the ferry itself will not become full. Exactly. Yes. Only essential things like goods can be transported. Exactly. Yes. So I think I want to give you some time to
the conversation you were having about the children. I think when I interrupted you, remember the one? I think maybe if you can continue that, then we can summarize and then wrap up. Wow. Yeah. So comme même kacha kan ngolem dinno la ko ti suko do nga kata dinno le sabati suko comme ni quand fane programme woli dinno lonko sama angata tala kala mo ngoto la dinno be ko la kalm karamo wele sa hay mo kata karamo ngoto nyamente se la dino every day la programme so ka foko so manda fo jalen talen kili anyanta tala school al si television to ale lesson la moy ye lesson ko different wato la anu ba ke ka radio to ba ke kan television on parents on men fana mantra fenna sa be suko no dinno ma ko ye karandi pour isaje ko be los kam men na karam moto isa sotono wum fenn de mialon ka ku mayata ba kele mem so luñ da wax suñ mbokay rek moy affaire xalé yi ci kër bi so ko xolé légui fuñ nekk ni comme xalé mom niñ ko waxé they are very vulnerable luñ wara defal xalé moy programme dañ la wara programme parce que da nga gis ne yow su nekké yaay bi la nga xala ne elek mom suba suma ewé dama balé fi ma fobéré fi ma dem marché ma ñoo toga ma def li so xale bi tam da nga ko war a programme ëllëg soo eewee rek da nga war a dem school léegi xam nañ ne school bi tëj na waaye dañ war a dem school so su eewee rek woo ko ne time school bi from 8 o'clock ba 2 o'clock da nga war a toog si télé bi déglu news bi déglu programme bi oo nga déglu radio bi soo amul télévision parce que xam nañ ne nekkul ne yëpp am télévision fii si dex yi tamit so da ngaa gis ne xale bi su xamee loolu every day soo ko waxul sax dafa jóg rek mu toog si télé bi déglu so ñoo xam ne tam nekkuñ di def dem fenn parents, I'm calling. I think we've nearly come to the end of the program now. Yes, yeah. Okay, so dear viewers, we have come to the end of the program. Today was a very interesting program, Dr. Njai. I mean, we heard directly from you people, from everybody. So please, we have 5 new cases in the country. Please let us try our best to be patient with all our preventive measures and implement them, and try to restrict our non-essential movements, please. So dear viewers, thank you so much. On that note, I would like to extend our gratitude to the crew, and we'll see you next time on another Health Link program. Thank you.